We have already seen that sometimes plasma acts as a collection of single particles, or sometimes it acts as a fluid. And we have already studied the single particle motions of the charged particles in plasma in applied electric and magnetic field. While discussing the single particle motions, we have assumed that the electric and magnetic fields in plasma are prescribed. But actually, in plasma, the E and B fields are not prescribed, but they are determined by the position and motion of the charges. And usually, the plasma density is of the order of 10 to the power 12 per centimeter cube, or 10 to the power uh, uh, 18 by per meter cube. Centimeter cube in meter cube like 10 to the power 6 കൊണ്ട് multiply. So, but it is difficult to keep track of each of the particle. Plasma density എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 to the power 18 per meter cube ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു meter cube 10 to the power 18 എന്നുണ്ട്. So it is difficult to keep track of each of them. ഓരോന്നിന്റെ മോഷനെ track ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് difficult ആണ്. But this is not needed actually, because 80% of the plasma behavior can be explained using fluid mechanic model. So by considering plasma as a fluid, and in fluid mechanical model, the identity of the individual particles is neglected, but the motion of the fluid element as a whole is taken into account. So we know that for an ordinary fluid like water, the frequent collisions between the particles keep the particles in the fluid moving together. But in the case of plasma, the fluid contains electric charge, and the particles in the plasma have infrequent collisions. Generally, this plasma oscillations dominate the collisional forces. That is the criteria for ionized gas to be a plasma. So, even though the collisions are not so frequent in plasma, we can use the fluid mechanics. So, collisions dominate ചെയ്യുന്നിടത്ത് generally നമ്മൾ fluid mechanical model use ചെയ്യുന്നത്. But in plasma, even though this electromagnetic interactions dominate the collisional interactions, we can use fluid mechanics. So 80% of the plasma behavior can be explained with the help of the fluid mechanical model. And there is another theory called kinetic theory, which is somewhat advanced, and this theory can solve some problems that the fluid mechanics cannot solve, but it needs advanced mathematical calculations. But in another case, some cases, these two theories are insufficient to describe the plasma behavior. For this, we have to keep track of the individual trajectories. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മോഷൻ നോക്കണം. 80% നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 15% ഒക്കെ കൈനറ്റിക് തിയറി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. റിമൈനിങ് 5% can be described with the help of the single particle motions. പക്ഷെ നമുക്ക് മാനുവലി അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെ ട്രജക്ടറി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, and we have to keep track of the individual trajectories with the help of computer simulations. Okay, and first of all, we discuss the fluid equation of motion. So in the fluid approximation, the plasma consists of two or more interpenetrating fluids. Plasma consists of only one type of ion. ചില പ്ലാസ്മയിൽ more than one type of ion ഉണ്ടാവും. Different atoms in the ions ഉണ്ടാവും. Okay. സോഡിയത്തിന്റെ ഉണ്ടാവാം, ഹൈഡ്രജന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസ് ആണ്. The plasma consists of one species of ions. Then there are three equations of motions. For the positively charged, one is for the positively charged ion fluid, and second one is for the negatively charged electron fluid, and third one is for the neutral
ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ പാർഷ്യലി അയോണൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലൂയിഡും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഫുള്ളി അയോണൈസ്ഡ് പ്ലാസ്മയാണെങ്കിൽ ഈ ടു ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ സ്പീഷീസ് ഓഫ് അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷന് പുറമെ ഓരോ എക്സ്ട്രാ സ്പീഷീസിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. So here the neutral fluid interact with the ion or electron fluid through collisional interactions, and the ion and electron fluid interact even in the absence of collisions because of the electric and magnetic field they generate. So they have electromagnetic interactions. So now we discuss the convective derivative. We know that the equation of motion for a single particle is given by F is equal to the Lorentz force, that is m into dv by dt is equal to q into e plus e cross b. This is for a single particle. Now assume that there are no collisions and thermal motions, then all the particles in the fluid element move together. So then the average velocity u of the particle in the element is same as that of the individual particle velocity v, because all the elements move together, so velocities are same. The average velocity u is equal to the particle velocity. All particles v velocity il travel cheyna average velocity u equal to v itself. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആണ്. The fluid equation is obtained by multiplying this equation number 1 by the number density n. So multiplying this we get mn, and instead of this single particle velocity we write the average velocity u. So mn du by dt is equal to qn e plus u cross b. U is the average velocity. So this is equation number 2. So this is not a convenient equation to use. And in this equation number 1, the time derivative is taken at the position of the particle. So either single particle and time derivative particle the position edukam. But in equation number 2, the equation for the fluid element is fixed in space. So a fluid element at a fixed spot retains its identity even though the particles continually go in and out of the fluid. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ the fluid element at that fixed spot retains its identity. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് ജസ്റ്റ് n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ ടു മേക്ക് ദി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു എ വേരിയബിൾ ഇൻ ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിം, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമിലാകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും, അവിടെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതാണ് for a fluid as a whole നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So to make the transformation to a variable in a fixed frame, we consider another quantity. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ du by dt ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു വേരിയബിളിനും നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ consider g of xt, g as a function of x and t to be any property of the fluid. Okay. In the one-dimensional space that depends on x and also the time. So we know that the change of g with time in a frame moving with the fluid, that is dg by dt. So ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതും it is in a frame moving with the fluid ആണ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഹിയർ നമ്മൾ യുവിന് പകരം ഒരു ജനറൽ വേരിയബിൾ ജി എടുത്തു. ആൻഡ് ദി ചേഞ്ച് ഓഫ് ജി വിത്ത് ടൈം ഇൻ എ ഫ്രെയിം
moving with the fluid is equal to dg by dt. And we know that in mathematics the total derivative, ordinary derivative can be written as dou g by dou t plus dou g by dou x into dx by dt, because g is a function of two variables. So this can be written as dou g by dou t plus dou g by dou x into dx by dt. dx by dt is the velocity along its direction ux into dou g by dou x. So this is our equation number. So we have given this as equation number 2 and this one is equation number 3. Okay. So the first term on the RHS is the change of G at a fixed point in space, and the change of G with respect to time at a fixed point in space. It is the partial derivative by keeping x is equal to constant. So x constant ആയിട്ടുള്ള partial derivative ആണ്. So x fixed ആണ്. So this is the change of G at a fixed point in space. And the second term is the change of G as the observer moves with the fluid into a region in which G is different. So this is for one dimension, and we can extend this result to three dimensions. And in three dimensions, we can write this dg by dt is equal to dou g by dou t plus dou g by dou x into dx by dt plus dou g by dou y into dy by dt plus dou g by dou z into dz by dt. So here g is a function of x, y, z and t. So this can be written as dou g by dou t plus ux dou g by dou x, uy dou g by dou y, uz dou g by dou z. So this can be written as the dot product of these three terms can be written as the dot product of u and gradient of g. Gradient of g is dou g by dou xi plus dou g by dou yj plus dou g by dou zk. And use uxi plus uyj plus uzk. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും dot product ആണ് ഇത് വരുന്നത്. And therefore this dg by dt for three dimensions can be written as dou g by dou t plus u dot del into g. So this is called the convective derivative. Okay. And this u dot del is called the scalar differential operator. Okay. And the examples for this convective derivative are given, and which is the temperature gradient of water, heater, salinity gradient of river, density of cars near a freeway, etc. So these are not important. But in the case of plasma, instead of G, we have the operator U. So du by dt is equal to dou u by dou t plus u dot del u. So in the case of plasma, we take G as the fluid velocity, U, and we can write this. And therefore the equation number 2 becomes mn into, instead of du by dt, we can write this dou u by dou t plus u dot del u. So this is the left side, and right side is qn into e plus u cross b. So this is termed as equation number 5. So over dou u by dou t as the time derivative in a fixed frame. Okay. And this one is the fluid equation of motion in the absence of thermal motion and collision. In the presence of thermal motion, there will be one more term on the RHS, and in the presence of collisions, there will be another term on the RHS. So this is the fluid equation of motion in the absence of collision and thermal motion.
Now we discuss the effect of thermal motion in the fluid equation of motion and the appearance of the stress tensor. When thermal motions are taken into account, there is a pressure force which has to be added on the RHS of the above equation number 5. Okay, so this pressure force arises from the random motion of the particle in and out of the fluid element. This pressure force does not appear in the equation of a single particle. ഇങ്ങനെ ഒരു collection of particular fluid ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ pressure forceന്റെ effect വന്നത്. നമുക്കറിയാം, we have already discussed that the pressure is related to NKT, P equal to NKT. So this is obtained from the ideal gas equation, PV equal to nRT, where n is the number of moles. So this number of moles is total number of particles divided by Avogadro number, and this R by N is KT, and this V is taken towards the right side, N by V. This is the number density of particles. Here N is the number of moles, here it is the number density. So this pressure is equal to NKT, N is the number density. This pressure force is actually minus dou P by dou X. So this rate of change of pressure with X, this is for one-dimensional motion. So for one-dimensional case, the equation of motion, the fluid equation of motion is Mn into dou Ux by dou T plus Ux into dou Ux by dou X is equal to, instead of dou U by dou T, we have dou Ux by dou T, and this U dot del U can be written as this for one dimension. And the right side is Qn into E plus U cross P, and the additional pressure force is there, minus dou P by dou X. Okay. So this minus dou P by dou X is the pressure gradient force. And for 3 dimensions, the equation of motion becomes Mn into dou U by dou T plus U dot del U equal to Qn U E plus U cross B minus. So 3-dimensional number minus dou P by dou X I minus dou P by dou X dou Yj minus dou P by dou Z K and of that is nothing but the gradient of P. Okay. So P ഒരു സ്കേലാർ ആണ്, ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് P ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇത് വെക്ടർ ആണ്. U dot del U, these are all vectors. Okay, so the pressure force is there. So this is for an isotropic fluid. This equation is true for an isotropic fluid. The properties are same in all directions. But for an anisotropic case, this shear stress cannot be represented by a scalar P, but it should be represented by a tensor. So നമുക്കറിയാം, അനൈസോട്രോപിക് കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്കേലാറിന് പകരം ഒരു ടെൻസർ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So in the general case, 3-dimensional case, this minus gradient of pressure force has to be replaced with minus del dot this pressure in pressure tensor, and this tensor in the anisotropic case is called the stress tensor. So ഈ ടേം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് പി ആക്കണം. ഇതൊരു ടെൻസർ ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് ഒരു സ്കേലാറിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒരു വെക്ടർ ആണ്. അതായത് ഗ്രേഡിയന്റ് ഒരു സ്കേലാർ നമുക്കറിയാം റാങ്ക് 0 ആണ്. അപ്പോ അതില് ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ആവും, റാങ്ക് 1 ആയിട്ട് മാറും. ഗ്രേഡിയന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ
റാങ്ക് കൂടും. പക്ഷെ ഡൈവർജൻസ് നമുക്കറിയാം വെക്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒരു സ്കേലാർ ആണ്. ഡൈവർജൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റാങ്ക് കുറയുന്നു. ഇതൊരു സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റാങ്ക് ടെൻസറിന്റെ റാങ്ക് 2 ആണ്. ഡൈവർജൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ റാങ്ക് കുറയുന്നു, അതൊരു വെക്ടർ ആവും. അപ്പൊ അത് ഡൈമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആവും. So, in an anisotropic case, we have to write the equation, fluid equation of motion as mn dou u by dou t plus u dot del u equal to qn e plus u cross b minus gradient of p എന്നതിന് പകരം minus del dot this tensor, where p is the stress tensor. So P is a complicated tensor for general case, but it is easy to find P for some special simple cases. ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് when the distribution function is isotropic. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് when the distribution function is an isotropic Maxwellian. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ ഈ സ്ട്രെസ് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം സ്മോൾ പി ആയിരിക്കും, ബാക്കി എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഡെൽ ഡോട്ട് ടെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇത് ടെൻസർ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, അതിന് രണ്ട് ഇൻഡീസസ് ഉണ്ട്, പി ഐ ജെ. ജനറലി അത് എം എൻ വി ഐ വി ജെ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സ്പെസിഫൈ ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ദി കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇൻവോൾവ്ഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി സ്ട്രെസ് ടെൻസർ ഫോർ ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസ് when the distribution function is an isotropic Maxwellian function. And the second case is that in the presence of magnetic field. So the magnetic field is applied along z direction. So we have seen that in the presence of magnetic field, a plasma can have two temperatures, T perpendicular and T parallel. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ z ഡിറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം യു ക്രോസ് ബി ആണ്. ഈ z ഡിറക്ഷനിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, കൊളീഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ z ഡിറക്ഷനിൽ അലോങ് ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് അത് യു ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ്. അപ്പോ സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ദ ഡിറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കി രണ്ടിലും ഉണ്ടാവും. ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ഫോഴ്സും ഈ രണ്ട് ഡിറക്ഷനിലെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ടി പാരലൽ ആൻഡ് ദിസ് ടു ആർ ടി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഇവിടെ 3 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് കൊളീഷണൽ. ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇലക്ട്രിക്, കൊളീഷണൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. And there are 2 temperatures. We have discussed it in detail. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 pressures ഉണ്ടാവും. So there will be 2 pressures, P perpendicular, which is NKT perpendicular, and P parallel, which is NKT parallel. Okay. So this perpendicular components are along xy directions and parallel component is along z direction. So the stress tensor can be written as അപ്പൊ ഇതിലുള്ള 3 എണ്ണത്തില് ഇവിടെ എല്ലാം പെർപെൻഡിക്കുലർ, എക്സ് പറയാം പി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, 0 0 പി പെർപെൻഡിക്കുലർ 0 0 പി പാരലൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആവില്ല ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുതാം. എൻ കെ ടി പെർപെൻഡിക്കുലർ 0 0 0 എൻ കെ ടി പെർപെൻഡിക്കുലർ then 0 0 0 NKT parallel. NKT parallel. So this is the stress tensor in the presence of magnetic field. So the coordinate of the third row is in the direction of magnetic field. The magnetic field z direction കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അത് x ലാവുമ്പോൾ
Excel ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ NKT parallel വരും, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ NKT perpendicular വരും. This tensor is also still diagonal and shows isotropy in the plane perpendicular to B. But in an ordinary fluid, these off-diagonal elements represent viscosity or the collisional effect, and the momentum is transferred from one point to another due to collisions in an ordinary fluid. So this tends to equalize the fluid velocity u. So this resulting resistance to the shear flow is called viscosity in ordinary fluid. So longer the mean free path, that means the distance between two successive collisions, the momentum is carried at longer distances and therefore the viscosity is larger. But in plasma, there is a similar effect in the absence of collision. The Larmor gyration of the particles or ions, especially ions, brings them into different parts of the plasma. So Larmor gyration കൊണ്ടാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. Okay, and tend to equalize the fluid velocities there. So the Larmor radius rather than the mean free path decides the magnitude of this collisionless viscosity. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയുടെ കേസിൽ കൊളീഷൻസിന്റെ ആബ്സെൻസിലും വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. Either the Larmor radius decides the magnitude of this viscosity, and this effect is called the Larmor radius effect. And this effect is related to the drift, VE drift. So in the plasma, the off-diagonal terms are associated with the Larmor radius effect. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊളീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ Larmor radius effect ഇല്ല. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജനറൽ കേസിലുള്ള off-diagonal terms എന്ന് പറയുന്നത് Larmor radius effect കൊണ്ടാണ്. So if there is a neutral fluid in plasma, then the charged fluid will exchange momentum with the neutral fluid through collisions. So the momentum lost per collision is proportional to the relative velocity u minus u0, where u is the velocity of the charged fluid and u0 is the velocity of the neutral fluid. And let tau is the mean free time between collision, that is the time interval between two successive collisions, and which is approximately a constant. Then the force term, so we have to add another term. നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ ഇത് ഫോഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തത്, അതായത് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആവണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൊളീഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു ടേം ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ടേം ഇസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. അപ്പൊ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി. നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയെ മാസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം കിട്ടും. സോ ദിസ് ഇസ് ദി momentum of a single particle. So n particles നാമ mn into u minus u0. So rate of change of momentum is divided by tau. അപ്പോൾ അത് ഡിക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് minus mn u minus u0 by tau is the force term, or it gives the rate of change of momentum. So the generalized fluid equation of motion, including the anisotropic pressure and the collision with the neutral fluid, is given by mn into dou u by dou t plus u dot del u is equal to qn e plus u cross b minus del dot distance tensor minus mn into u minus u0 by tau. Okay, so this is due to the thermal motion and this is due to the collision. And here the collision between the charged fluid, in between two charged fluids, is not included, it is neglected. അപ്പോൾ thermal motion collision absence il namukku right side term മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. And if there are thermal motion, there is minus del dot stress tensor, and this is due to collision. So this is the equation, fluid equation of motion in the presence of thermal motion and collision. Okay, thank you.